The police have arrested a woman and two youths in Manubazar, Tripura on charges of operating a sex racket from a rented house. The arrests were made at the residence of Kajal Dey, a resident of Navagram under the Sachan block. According to police sources, Manubazar police acting on a tip-off raided Kajal Dey's house. They apprehended the individuals red-handed during the operation. The incident has caused a stir in the local area. The police are currently interrogating the arrested individuals and investigating whether anyone else is involved in the racket. বাড়ি কই কি লিখে আইছে এখানে কোন মাসি কে মাসি মাসির নাম কি মিথ্যা কথা কেন কো এই মহিলারে নিয়ে ওই ঘরে কি করতেছিলে তোমার নাম বাড়ি এই কাজেই ব্যস্ত থাকো সবসময় না Bureau Report, Chini Khorang.